Labda tu kwa faida ya mtazamaji ni kumjulisha kwamba mechi baina ya timu ya Liverpool na Everton iko katika dakika 28, bado ni sare ya bila kwa bila. Hapa ninaye Gabriel Obuya ambaye ni mwanzilishi wa ile Lion Football Academy yuko katika kaunti ya Homabay. Gabriel, labda ujieleze zaidi ama uelezee watazamaji wetu zaidi ya kwamba unafanya nini, klabu yako ilianzisha vipi, zaidi kuhusu Lion Football Academy. Nashukuru. Labda vile umesema mnatoka Homabay, kwa watazamaji nitajua kwamba nitazungumza Kiingereza kidogo. Hamna shida, unazungumza lugha ambayo you're comfortable. Gabriel, the founder of Lion Sports Academy down there in Homabay, and in a nutshell or in a summary, we started Lion Sports Academy to actually identify, nurture and place talents. That is to mean in rural areas, grassroots level, we don't have academies. They're only based in Nairobi, where parents pay. But in the village, which we know very well, the economy is down. The only option you have is to do philanthropic work by helping the talented boys, to nurture them. After you have nurtured them, you place them somewhere. Like most of the players, they want to play in European clubs, most of the top Premier Leagues. And to achieve that, you have to start from the bottom. You have to start from the basics. And then when they grow up, they grow when they have all the basics in football. At least they can succeed. You've talked about, supporting young children from Kule Mashinani. How many, boys, if it is only a boys club, and you also, incorporate girls, how many of them have you sponsored so far so good? And are you in partnership with any other, association or company? Yeah, we have 152, I may call them kids or students, players, that is girls and boys. But majorly we have many boys. We have under 9, under 11, under 13, under 16, and you go up under 20. Because it's an academy, you cannot have more than under 20. Most of those who are under 13, once they have done class 8, we place them to high schools, which sponsors them. And we also, once you have finished high school, we now place you to either Premier League teams, or we go to even Europe. And some of us, you can see some of the players who are back in the village, but they're now in Nairobi playing football. But the hope is that they play professional football. Yes. Just before I, get back to you, maybe you can introduce them, or you can give them the mic to introduce themselves. Alafu tuendelee kutoka hapo. Yes. Okay, thank you. I'm Lucky Komala, a player from Lion Sports Academy. Thank you. I'm Brian Odindo from Lions Sports Academy. Thank you. I'm Nicodemus Tieno from Lion Sports Academy, playing midfield. Midfield. Yeah. Labda kidogo uliingia Lion Sports Academy ukiwa na miaka mingapi, and for how long have you been there? Around 6. Because Lion Sports Academy started 2017. Yes. Around 6, yeah. Na labda wewe uliingia Lion Sports Academy ukiwa na miaka mingapi, na umekuwa pale kwa muda mgani, na unacheza position ipi katika timu hiyo? Asante sana. Mimi position yangu ni keeper. Goalkeeper. I started play in Lions 2017 when Lions started. Yeah. Na labda, what are your aspirations with Lions Football Academy? Where do you see yourself in the next probably 5 years or so? In 5 years coming, I want to be in Premier League. The English Premier League or the Kenyan Premier League? Anywhere. Anywhere. So long as you're playing professional football. Yeah. Labda nirejelee kwako, amenielezea kwamba amevalia jezi ya timu ya Arsenal lakini shabiki wa Manchester United. Kidogo umekuwa pale miaka mingapi? Mimi nimekuwa hapo miaka 6 hivi. Before it has been said that it began back in 2017. Before that I existed. So I was also in another academy. I played there, then transferred to Lion Sports Academy. Labda turejee kwako Gabriel. You've talked about you wanting to nurture talents and maybe ensure that they get to play professional football.
How many players so far so good, if you have any, who have you've been able to let them play professional football in the Kenyan Premier League or even outside the country? All right, we have one who traveled 1 month ago to Turkey, and he was playing in Nairobi. Once, in the villages, most of the clubs are in Nairobi, based in Nairobi. He was in Kibra. We allowed him to play there with the time for him to gain some experience and for match fitness. Then he went to Turkey, and the goalkeeper should be joining one of the Premier League teams soon because he's good. The many clubs have really contacted, and we're waiting for the opportune time. And there are more who are not here, and the best option is I want them to play. Sometimes you may go to Premier League, but you can be benched because there are more experienced players. But what is fundamental is they have to play. Whether they play in Div 1, Super League is better than going to Premier League before they get mature. At least when they go to Premier League, they have time to play than being benched. So it's about a step at a time. Yes, there's no hurry. Football, there's no hurry. You have to be patient until you reach your destiny. Labda, what could be your message, or what would probably be your message to the national government in terms of ensuring that talents uko mashinani, they get that opportunity to be seen, and maybe what would be your message to the incoming government in terms of developing football from the grassroots level? Thank you very much. I think the government is the same, the Kibaki government. Football and sports are not really separated well in this country. And it starts from the village level or from the grassroots level. I may not really attack the government so much because the mindset is from the village. Many do not see sports as an avenue that can also bring income to the society. And therefore from the village, if the mindset is changed, then the government itself will change, because all these guys in the government are from the village. And yet if they're not supporting grassroots football, it means that even in the highest level of football, they still don't have the heart and then the wherewithal, even with the resources, they cannot support. Therefore, the only option I need to see forward is the mindset has to change from the supporters, from the grassroots level, and then when it goes up, it goes up, and then they will support. Just before you jump into the Premier League, yeah, do you get support from the county government? Because we are talking about the national government. What about the devolved unit? Do you get support from the county government? And if not, what would be your message to the incoming government under the reign of Gladys Wanga? Yeah, of course we have also to thank Wanga, because at one point we had 2 tournaments played, which we participated and we did very well. And being that she had started that, we are conscious that probably she may continue to do with that. But we encourage her Excellency Gladys Wanga to continue with what she started, and now being that she has the tools of work, I believe that she can do something, because at least we'd seen something going on before. Yeah. Okay, thank you very much. We'll get back to you in a moment. Tuna mwanahabari wetu Marion Kageni katika uga wa Nyayo hapa jijini Nairobi, katika uga wa Nyayo ambapo kuna ile mchezo ya handball unaendelea hivi sasa, na naarifiwa kwamba kidogo Marion yuko nasi, sijui kama yuko tayari kutueleza ni yapi ambayo yanaendelea katika uga huo. Marion, tueleze ni yapi yanaendelea. Another matches took place early in the morning up to in the evening. So, for example, we had NCC versus Inspired in the morning. Then, right about now, we have on the men's side Inspired versus Buccaneers that is happening. Okay. So, we had Inspired snatching the victory. Awali tuliona kwamba New Hope walicheza dhidi ya Net Navigators, hiyo ni kwa upande wa wanawake, ambapo walipelekana na kweli Net Navigators wakaibuka washindi kwa alama 30 dhidi ya 14. Tukaona NCC versus Inspired, in which Inspired iliweza kuibuka washindi kwa alama 34 na dhidi ya 30. As the league resumes, like I said earlier, before the election, the games were ongoing, and tomorrow same action is going to take place. As you can see behind me is a game that is going on between Inspired and Buccaneers, in which right now the scores are at 18 and 13. And I'll just like to bring an official in who can
we can get to interact and have a one-on-one conversation about what's happening in the handball sector. Ndio. Kwa sasa we are joined by one of the officials that is making sure that these games are actually happening. Kwa majina naitwa Charles Omondi. Mimi ndio mkurugenzi wa mchezo wa mpira wa mkono hapa nchini na ndio tunasimamia league. Na hadi sasa kidogo tulikuwa na mapumziko, lakini tumerudia kwa saizi. Nafikiri mashindano yataenda mpaka mwezi wa 11 ambapo tutakuweza kujua nani watakuwa washindi na kila timu ambayo itakuwa orodheshwa watapata kujua nafasi zao. Hii pia tutakuwa tunafanya tukiandaa timu zetu na club zetu kuelekea nchini Zanzibar ambapo tutakuwa na mashindano ya Afrika Mashariki na Kati. Hiyo itaanzia kwenye tarehe 27 hadi tarehe 4 mwezi wa Disemba. Kwa hivyo nasema kwa hivi sasa ligi inaendelea vizuri sana na matokeo ambayo tunaona kwa kweli yanafurahisha sana. Hivi sasa tunaona hawa wanafunzi wa kutoka hospital hilo wanajiita Inspired, kwa kweli wamejitahidi sana. Asubuhi wameweza kuwashinda Nairobi City County. Sasa hivi wanapambana na Buccaneers na kwa kweli Buccaneers waacha mbali na ni wakati wa mapumziko. Kwa hivyo tunatarajia league itazidi kuwa nzuri na kufana sana. Kabla ya hapa tutarudi tu nyuma kiasi. Kabla ya hapa kweli mlichukua pumziko ili things like elections ziweze kufanyika. Training imekuwa vipi? Kwa kweli teams ndio zilikuwa zimepumzika, lakini tutakubaliana na mimi kuwa teams hazikupumzika wala hazikuacha mchezo. Ni vile sisi hatukuwa na mashindano, lakini teams zinaendelea kufanya mazoezi. Hii imebainika baada ya kuona jinsi wanavyocheza, hawajaonyesha dalili za uchovu hata kidogo. Wameonyesha kweli wamejitahidi na wako tayari. Ukiangalia mechi kati ya wanawake na wanaume imekuwa tangu awali, kwa sababu kikosi chetu cha Mudhingi TV ambao ni wanadada our sisters na pia Look Up TV imekuwa hapa tangu awali kuangalia mechi zinazosonga mbele. Imekuwa vipi? Kwa kweli upande wa wanawake kidogo najua kuna shida. Shida ni idadi, sio ni idadi ya wachezaji. Kwa kweli kidogo tuna upungufu. Lakini ukiangalia upande wa wanaume timu ziko nyingi, tuna teams 20 kwenye league. Kwa wanawake tuna teams 10. Lakini bado tunasukuma na tumefanya mambinu ambapo zitahakikisha tuna wanawake wengi wanashiriki kwa mchezo. Lakini ukiangalia kwenye standards, kama kwa mfano mchezo ambao umechezwa leo dhidi ya Nairobi Water, wamecheza na Nairobi Water timu ambao wamecheza nayo, utakubaliana na mimi kuwa standards zimepanda, standards ziko juu sana na timu zote zinajitahidi. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru sana hasa wanadada ambao wanajitokeza kuja kucheza. Asante. Swali ni kwamba ambayo ningependa na kukuuliza ni kuwa vipi tutafanya wanawake waingie wa embrace handball? Yaani waone kweli tushirikiane tuongeze idadi ya wanadada. Kwa kweli hilo sio shida tuseme hapa Kenya peke yake. La. Tumejaribu hata barani Afrika. Tuna hilo shida. Wanawake ama wasichana wachache sana wanashiriki kwa mchezo. Lakini sasa sisi kama shirikisho tunashirikiana kwa karibu sana na shule. Na utaona kama saizi umeona kuna shule za wasichana kutoka Dagoretti Mixed wamekuja kushuhudia, na hivi ndio mvuto, hii ndio njia ya kuwavuta wabaki kwa mchezo wa handball. Na pia tunapanga kuona kama tunaweza tembelea kusaidia makoches wao na kuhakikisha tuna wengi sana. Kwa hivyo hivi karibuni utaona idadi ya wanawake ambao watakuwa na shiriki itazidi wanaume. Haya, shukran. We're coming to you live at the Nyayo Stadium like I said earlier, and that was one of mkurugenzi wa Kenya Handball Federation. So tumeweza kuongea naye kujua vipi kunaenda, na nimejikaza kweli kwa kimombo, na shukran sana. Tunarudisha kwenyu hapo studioni. Zile kwako sasa hivi tuna masala ya Premier League, English Premier League. Erling Braut Haaland ana jumla ya mabao 9 hadi hivi sasa baada ya mechi takriban 4 na kidogo. Obuya, labda ni kuje kwako. Erling Haaland unadhani kwamba atakuwa mfungaji bora msimu huu labda? He is unstoppable. No one is going to stop. We don't have good defense as we speak in English Premier League. The
the boy has strength. He's agile and very aggressive. You think he'll break the record? He's going to break the record. 5 games, 9 goals. Mind you, he has only 101 touches in the Premier League so far, so good, and 9 goals. That tells you he's one hell of a striker. Yes, somehow for strikers you might not be a good bowler, but you are a goal poacher. Therefore, that's what he's doing. Arsenal kidogo madhania Jesus atafikia hiyo level. We will deal, as a Arsenal fan, we know how we are going to deal with him. You know, in every game and every coach, there's what we call style of play. And there's also strategy of the team and then the tactical approach of the game. I believe Arteta has the wherewithal to come up with a tactical approach on how he's going to defend this beast, as we say, goal poacher. Kabla turejelee haya, kama shabiki wa Arsenal, Yeah. Wadhania nyinyi kuwa kileleni mwa ligi kuu nchini Uingereza hadi sasa ni kiashirio tosha kwamba mnaweza kutoa ligi hiyo ama kidogo mna kazi ya kufanya? We have a lot to do because of the game. The competition is becoming stiff, and you see Chelsea is waking up, Liverpool is waking up, and Man U is now waking up again. It means probably that we also have to, as the going get tougher, the tougher get going. We have to move on, and we believe we have hopes. And you know, as people of Arsenal, to measure stress, we don't have any problem. We believe in Arteta. We believe in the process that has been taking place. Ni vizuri umeongelea maneno ya kuwa na hopes. Yes. Kwa sababu kidogo nadhani mko hapo temporarily. Kwa shabiki wa Manchester United, tumzungumzie Casemiro. Casemiro nadhani ni usajili mzuri kwa Manchester United kwa sababu we've been used to seeing Fred and McTominay in a CDM role. Do you think Casemiro will bring something different and will he probably inspire the team to even perform even better? Yeah, probably I think he's going to do better. From the past games, he has been coming in during the second half, he has been delivering. Like the last game he came in, we wanted a midfield that could contain the ball. He did it perfectly. He contained the ball. He was with the ball, the passes. We lacked a midfielder who could take the ball to the striking force, minus giving the side passes and giving the square passes. McTominay is a good player, but he prefers side passes and the square passes. Labda kocha, kama kocha wa timu ya Lions, yeah. Unadhani ya kwamba kuinuliwa kwa yule kijana Anthony kutoka klabu ya Ajax Amsterdam, United sasa wana yule Anthony, wana Marcus Rashford kidogo has been declining. What do you think about Marcus Rashford himself as a player, Anthony, Jadon Sancho, Martial atarejea? Unadhani itakuwa ni striking force ambayo itakuwa inatishia vilabu vya ligi kuu nchini Uingereza? I will say certainly not, because we have seen good players coming to Man U and nothing is going on. Like Jordan came when it was very hot from Borussia, and Anthony is coming from Ajax when it's very hot. But probably there's a problem within Man U, within Old Trafford, that probably we will also get engrossed into. But I believe other teams have watched this game and they have come up with a system that they will defend him. They will defend very well. But the force is okay, but we don't know how the coach will use them. You know, somehow it depends on the formation and the tactical approach of the game that the coach will be having towards those games. Thank you very much. I mean, we have Eric Ten Hag, the new manager, but we will see what happens. Starting with tomorrow, we'll be playing Arsenal. Yeah. We hope to win that particular game and stop, Arsenal from, continuing leading the Premier League. Dennis Zakaria ni mchezaji ambaye alikuwa Borussia Mönchengladbach kule Ujerumani, yeah. Akanunuliwa na klabu ya Juventus kule Italia, lakini kidogo ni kama mambo yakwenda vizuri kule. Chelsea wamemchukua kwa mkopo, ile kwa lugha ya kimombo ni on loan. Yeah. Do you think this is a panic buy ama hali vipi? Kwa sababu klabu ya Chelsea hivi sasa wana nafasi ya 10 kwenye ligi kuu nchini Uingereza, walinyoroshwa na klabu ya Southampton, walinyoroshwa na klabu ya Leeds. Unadhani ni panic buy ama ni mchezaji ambaye ataweza kuwasaidia kwenye kiungo wa kati? I will comment on this on as a coach perspective. Buying players, many players, does not authenticate that you are going to win. It depends on how they will be compatible and how the player will acclimatize with the game pattern and how they play. But Chelsea is trying their best, though I think they're all doing this because of their defense is porous,
and even their striking is not really very solid. Therefore, probably according to the coach ideology, Zakaria might actually get into the coaching system and philosophy of the coach. We've had Pogba, talking about issues, witchcraft and, being, undermined by his brother and a group of, there's a gang, people are talking about, there's a gang, who's undermining him as a player. What do you think about that particular issue? Because he's talking about blackmail, being blackmailed for years. What do you think? The blackmail coming from the family is something that is probably pegged on money issues, because probably the brothers want support from Pogba. But in terms of football, Pogba has not settled well, because we not really peg blackmail as to be the source of his downfall, but Pogba himself has not been consistent on his performance. And that still, even with the blackmail, we have to ask ourselves a question. Before the blackmail, what has been happening with Pogba even in Manchester United? And if the blackmail is what is going on there and the issues of witchcraft, then that is the downfall of the best midfielder so far. And that is going to be the end of him, because now new players are coming up and they won't be there anymore. Pogba's story leaves a lot to be desired. You've spoken about Chelsea and the panic buys or the spree they've been in the transfer window. They've brought in Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang was the Arsenal striker, captain for that matter. I know this might be a bitter pill for you as an Arsenal fan, but what do you think? He went to Barcelona because he had issues with Mikel Arteta. He's back in the Premier League. He said he's very happy to be in the Premier League. London rivals, Chelsea. What do you think? He's welcome back, but his importance was has been short-lived in Arsenal. Therefore, when he went to Barcelona, he performed a little bit well. He scored some goals. Back to Chelsea, Chelsea is trying to, there's this English word that says, when someone is drawing their kicks of the dying horse. Therefore, Chelsea is just trying to have some that they're just kicking like a dying horse, and probably it might perform, but I don't think so. Kidogo, we can probably stick to Chelsea. You've talked about the buys they've made. They've brought in many defenders. And I don't know if we have a Chelsea fan among them. Which team do you support? Man U. Liverpool. Let me give it to the Manchester United fan. Tafadhal, kama unaweza kipaza sauti. Do you think Chelsea bring in Kalidou Koulibaly, Kukurea, Wesley Fofana, do you think it will help the team? Because they really do have many defenders, wana mabeki wengi zaidi. Nadhani sasa kuna mrundiko wingi wa wale mabeki. Nadhani itakuwa ni faida kwa kidogo wangefocus na ile attacking prowess ya timu hiyo, kwa sababu kidogo wana matatizo kwenye upande wa ushambulizi. Kwa hiyo Chelsea vile walileta Koulibaly kwa hiyo defense, naweza sema itawasaidia. Kama tunaangalia hiyo defense, kuna wazee kama ule defender wa Brazil Thiago Silva na Koulibaly. Kama Thiago Silva sasa yako na 37 years, Koulibaly 30. Mimi naona itawasaidia, because hiyo defense kuna wazee haitawasaidia kabisa. Labda tusikie kutoka kwako, shabiki wa Manchester United. Masala yanaendelea katika klabu ya Chelsea. Kalidou Koulibaly hivi sasa katika mechi 3 ambayo ameshiriki, amepata kadi nyekundu, amezoa jumla ya magoli 8 na amefunga goli moja. Nadhani kutakuwa na mabadiliko katika mechi zijazo. To be precise, Koulibaly is a good player. It is that the English Premier League game is getting tough, and if we check from the English Premier League appears to be tough. But I think with time it's going to get better, because they say red card is just for the players. So he's going to get better. I believe he's going to get better. Thiago is a maximum of the games. They cannot be able to play all the Premier League games and the other cups, domestical cups. So I think they will need more. They need to purchase more. I think they brought up a new defender. I think they're going to perform. I believe they're going to deliver. Shukran sana. Labda turejee kwako kocha Gabriel Obuya. Tukimalizia, labda jambo lako la mwisho tukimalizia, tafadhali. I'm really urging Kenyans from the grassroots level to support initiatives within their areas
to support these young ones to really reach to the level where we can also be proud and be happy to see our players, our Kenyan players playing in top leagues. That is what I want to urge most of the Kenyans. And the government also, the incoming government coming up, let them also have good policies that will support football and will support other sports. And for the Lion Sports Academy, we are praying then when we'll be back here in 2 or 3 years, we'll be having many players in Europe. That is what we know, and we believe in it, and we have hopes that indeed we will succeed. Yes. Shukran sana. Shukran kwa kufika hapa Look Up kwenye runga ya Look Up TV. You always welcome. Labda mwenzangu Chacha kijaja kwenye set hapa. Usema kwamba swali letu la siku limekuwa, je, unahisi kuwa serikali ijayo itashughulikia masala ya michezo? Je, unahisi kuwa serikali ijayo itashughulikia masala ya michezo? Chacha, narejea kwako. Kupiga hiyo show. Umesikia fiti sana? Sasa ilikuwa ni kuwe na makali pamoja na Brian. Producer ametunyima time, lakini ni sawa tu. Next time watakam. Kwenye show hapa Lennox Gray anasema good show. Cristianos Onsalo anasema good show watching live from Jogo Kisii. Mr. Chacha anasema product of okay, sawa. Nimejua Mario anasema product of the cricket journalism making. Ni kawaida. Asante sana Kaitani kwa kwenye show, asante sana wageni. Asante sana kazi ambayo unafanya, kazi kuntu, kila laheri unapokuza vipaji. Na vile vile producer ametunyima time ya kukuwa na wachanganuzi wa sport kukusanya ligi kuu nchini Uingereza, lakini makali pamoja na Brayo tutaongea nyuma ya tent, tuone story tunafanya. But be sure next week tutakuwa Ofafa Jericho, by the way Kaitani, tutakuwa tunapeleka show live katika shule ya Ofafa kuzungumzia ile masuala ya sport. Tunajumuika na wanafunzi hao kuhusiana kushana tu sikia mambo vipi. Jina langu ni Robert Chacha, kama ilivyo na desturi kila siku ya Jumamosi kuanzia 7:30 hadi 9:30 ni safu ya sporti. Naona nimeleta vipaji kina Ian Keitana. Asante sana Mario, na asante sana Grace. Naona tumoshi kwenye kufanikisha show hii, Grief ambaye ni producer. Asante sana kina Edgar na Deno pale kwenye usanifu. Kama ilivyo ada tufanye kazi siku ya Jumamosi, na namalizia kwa jambo moja tu hivi bana. Kile tunalokifanya weka Mwenyezi Mungu mbele. Kila kitu kwenye maisha ni kusudi lake Mwenyezi Mungu. Muda umetupa matiti. Jina langu ni Robert Chacha. Kazi kwa Kitana, piga kasi umalizie shughuli tunapoenda kwenye game Arsenal Manchester United kesho. Kwa faida ya mtazamaji wetu, tunasema shukran sana kwa kujiunga nasi hii leo. Tukutane tena wiki ijayo. Labda tu kwa mashabiki wa Chelsea kidogo, punguzeni expectations. Klabu ya Arsenal kesho tukutane, pointi 3 kibindoni, tunasalia nazo Old Trafford. Shukran sana, nimekuwa wako Ian Keitani, hadi wiki ijayo.